Stell dir vor, du fahrst nachts auf der Autobahn, alles ist ruhig. Du hörst dein Lieblingsplaylist und plötzlich im Rückspiegel siehst du die blauen Lichter. Dein Herz macht einen Sprung. Die Hand werden schweißnass. Du fahrst ran, der Polizeibeamte kommt ans Fenster. Und dann fällt der Satz, der alles verhindern kann. Guten Abend, ein allgemeine Verkehrskontrolle. Haben Sie Waffen im Auto? Was antwortest du jetzt? Ehrlich. Ausweichend? Sagst du einfach nein, auch wenn de Violite ein Taschenmesser im Handschuffich liegt oder du vom Skyestraining kommst? Halt, stopp. Genau hier, in diesem einen Moment. Entscheidet sich oft, ob du mit einer kleinen Verwarnung nach Hause fahrst. Oder ob sich dein Leben in den nächsten Monaten nur noch Anwaltsgassen Gerichtstermin und den möglichen Verlust einer Waffenbesitzkarte dreht. Ich habe mit einem Fachanwalt für strafrecht gesprochen, der mir klar gemacht hat, die Antwort, die du jetzt gibst, ist der kritischste Punkt. Und die allermeisten machen genau den Fehler, der Sie in Teufelskusch bringt. Beaver du jetzt denkst, das betrifft Michigan doch nicht, lass Michigan da ein Frage stellen, die du ehrlich in den Kommentaren beantworten sollst. Wenn ein Polizist dich morgen fragt, ob du Waffen im Auto hast, was wär dein spontan erste Reaktion? Sag es mir unten, denn ich verspreche nach diesem Video wirst du dies Frage nie wieder so beantworten wie für das ganz richtig einordnen zu können, müssen wir zuerst mal klären, was überhaupt ein Waff im Sinn de Gesetzes ist. Und de Wort es für viel schon überraschend. Die meisten denken bei dem Wort Waff sofort an ein Pistol oder ein Gewehr. Aber das deutsche Waffengesetz, das Waff, ist de wesentlich umfassender. Es unterscheidet zwischen Waffen im engeren Sinn, also Schusswaffen und dann den sogenannten sonstigen Gegenständen, die als Waff gelten können. Und genau da liegt die Fall. Hast du ein Handmesser im Auto, also 1, dass du mit einer Hand offen, vielleicht mal als an Denken mitgenommen hast, vielleicht sogar einen Teleskopschlagstock, den jemand mal für alle Fall ins Handschuffich gelegt hat. All das sind im rechtlichen Sinn Waffen. Und wenn du die im Auto hast und die entsprechend Erlaubnis, dann bist du nicht nur im Bereich einer Ordnungswidrigkeit, sondern ganz schnell im Bereich einer Straftat. Ich have mal einen Fall gehört. Da hat ein junger Mann seinen alten Wehrmachtsdolch, den von seinem Großvater geerbt hat, liebevoll verpackt im Kofferraum, in zu einem Freund zu bringen, der sich für Militär interessiert. Die Polizei hat ihn eingehalten und als die Frage nach Waffen kam, sagt nein, have ich nicht. Bei einer Durchsuchung von den Sie den Dolch. Dacht, es sei ein Antiquitat. Der Staatsanwalt sah das anders. Verstes gegen das Waffengesetz, führen einer verbotenen Waff. Das Verfahren zog sich über ein Jahr. Die Kosten beliefen sich auf mehrere
€1000. Und das alles, weil ehrlich sein wollt und gesagt hat, have nichts. Und hier kommen wir zum Kern de Problems, zu dem, was der Anwalt mir mit Nachdruck gesagt hat. Die Frage, haben Sie Waffen im Auto? Ist ein Suggestivrecht. Sie ist darauf ausgelegt, dar ein Fall zu stellen. Nicht im bösen Sinn. Die Polizei macht ja nur ihre Arbeit, aber sie ist rechtlich hochrelevant. Denn wenn du nicht sagst und es Word später doch etwas gefunden, dann hast du nicht nur den Verstes gegen das Waffengesetz im Hals, sondern du kommst auch noch in den Bereich der Falschaussage. Der Anwalt sagt mir wörtlich, das Allerschlimmst, was man tun kann, ist auf dies Frage zu antworten. Egal, ob mit ja oder nein. Denn wenn du ja sagst, gibst du im Prinzip sofort die Erlaubnis zur Durchsetzung. Du lieferst den Grund dafür selbst. Der Polizeibeamte hat dann einen konkreten Empfangsverdacht und darf dein Fahrzeug ohne weiteres durchsetzen. Und wenn du nicht sagst, legst du dich fest. Sollt später doch etwas gefunden werden. Und sei es, weil und plötzlich entsteht etwas, das man nicht faken kann, Respekt. Nicht weil du laut bist. Nicht weil du dich durchsetzt. Sondern weil du dich nicht verlierst. Und vielleicht merkst du gerade. Das ist nie dies ein Frage ging. Sondern dich. Den Moment, in dem Druck entsteht. Und du entscheidest, du bist. Der sofort reagiert. Oder der ruhig bleibt. Wenn dich das zum Nachdenken bringt, dann weißt du, dass da mehr dahinter steckt. Lass es wirken. Schreib mir, was du darüber denkst, und wenn du tiefer in dies Dynamiken eintauchen willst, bleib dran. Die meisten Menschen wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, unhoffentlich zu wirken oder die Situation zu eskalieren. Deshalb will ich dar ein paar konkret Formulierungen in die Hand geben, die du wörtlich so verwenden kannst. Der wichtigste Satz ist, ich will nicht in die Durchsetzung ein. Das ist klar, freundlich und rechtlich eindeutig. Du musst nicht laut werden oder aggressiv sein. Einfach ruhig und bestimmt sagen, ich will nicht ein. Oder noch besser, ich verweigere meine Einwilligung. Damit hast du deutlich gemacht, dass die Polizei ohne einen richterlichen Beschluss oder eine akute Gefahr nicht in den Tasch schauen darf. Viele Polizisten werden dann nachfragen. Sie werden sagen, haben Sie etwas zu verbergen? Oder warum wollen Sie uns nicht in die Tasche schauen lassen? Und genau hier ist es wichtig, nicht in eine Diskussion einzusteigen. Du musst dich nicht rechtfertigen. Du hast das Recht, eine Durchsetzung ohne Angeb von Gründen zu verweigern. Du kannst hoffentlich sagen, das ist mein gutes Recht und ich möchte davon Gebrauch machen. Oder ich stehe Ihnen gern für Fragen zur Verfügung, aber in mein Tasche schauen Sie nur mit einem Durchsetzungsbeschluss. Ein weiter perfide Maschi ist die Frage, haben Sie nichts Illegals dabei? Dann ist es doch kein Problem, wenn wir kurz reinschauen. Dies Frage ist ein rhetorisch Fall, denn wenn du antwortest. Nein, ich have nichts dabei und dann die Tasche siegst, hast du nicht nur den gegeben, sondern auch noch ein Aussage gemacht, die später gegen dich verwendet werden konnte. Die Antwort darauf ist einfach, ich mache von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Das ist ein gutes Recht aus Paragraph 136 der Strafprozessordnung. Apropos Aussageverweigerungsrecht,
das gilt nicht nur bei einer Vernehmung auf der Watch. Du darfst grundsätzlich jede Frage der Polizei unbeantwortet lassen, solange du nicht in einer erkennbaren Vernehmungssituation bist und selbst dann hast du das Recht zuerst. Schweigen. Viele glauben, das Schweigen verdächtig macht, aber das ist ein Mythos. In Deutschland kann aus deinem Schweigen kein Nachteil entstehen. Ganz im Gegenteil. Jede Aussage, die du machst, kann später gegen dich verwendet werden. Ich will dir noch ein ganz konkretes Beispiel aus der Praxis geben, das ein Anwalt mir erzählt hat. Ein junger Mann stand nachts an einer Tankstelle, als ein Streif vorbeikam. Die Beamten Steigen aus und fragten, ob sie sein Tasch durchsuchen dürften. Der junge Mann, der völlig unschuldig war, sagt, ja klar, ich have nichts dabei. In der Tasche fand sich dann tatsächlich nichts Illegals, aber einer der Beamten bemerkt ein Messer im Seitenfach, ein legales Taschenmesser. Aber der Beamt behauptet, es handelt sich ein verbotenes Messer. Es kam zu einer Anzeige und obwohl das Verfahren später eingestellt wurde, muss der junge Mann zur Vernehmung, hat Stress mit der Arbeit und Anwaltskosten. Hat einfach gesagt, ich will nicht ein, während die Beamten vermutlich weitergezogen, weil sie keinen konkreten Verdacht hatten. Das ist die bittere Realität. Selbst wenn du nichts Illegals dabei hast, kann ein freiwilliger Durchsuchung zu Problemen führen. Vielleicht wird etwas falsch interpretiert.